بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بكم في صباح هذا اليوم الختامي للزيارة الدراسية التي قام بها الدارسين في المعهد الدولي للتخطيط التربوي. طبعا هذه الزيارة وختامها يأتي بعد أسبوع حافل من البرامج التي توزعت على 3 محاور: محور التعليم العام واختصت به وزارة التربية والتعليم، ونشكر جميع الأخوة والأخوات في وزارة التربية والتعليم لما عرضوه للمشاركين في هذا الوفد، والذي أظهر الصورة الإيجابية والتطور والحراك التطويري الذي يجري في وزارة التربية والتعليم لتحقيق رؤية الإمارات 2021. المحور الثاني كان عبارة عن التعليم الفني، وكان هناك أيضا عرض كامل من وزارة التربية والتعليم عن تاريخ التعليم الفني وإنجازات التعليم الفني على مدى مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة. وكذلك قام المشاركون بزيارة معهد التكنولوجيا التطبيقية في أبو ظبي، وتعرفوا على مسيرة التطوير في هذا المجال أو في مجال التعليم الفني. كذلك هناك كان محور التعليم العالي، وتم فيه عرض إنجازات مسيرة إنجازات التعليم العالي من قبل وزارة التعليم العالي. كذلك زار المشاركين مؤسسات في التعليم العالي، مؤسسات حكومية ومؤسسات خاصة، حيث قاموا يوم الخميس الماضي بزيارة جامعة زايد، تعرفوا على هذه الجامعة الرائدة، أنشطتها سواء كان في أبو ظبي أو في دبي، والبرامج التي تقدمها والخريجين الذين تخرجوا منها. بالأمس كانت لهم زيارة وأيضا يوم خاص لهم للتعليم العالي، حيث تم تقديم عروض عن مؤسسات التعليم العالي من كليات التقنية العليا، وكذلك الجامعة الأمريكية في الشارقة. ثم بعد ذلك قام المشاركون بزيارة هذه المؤسسات بزيارة ميدانية لهذه المؤسسات، حيث زاروا كليات التقنية العليا بالشارقة وكليات التقنية وجامعة الشارقة، حيث قدم لهم المسؤولين في جامعة الشارقة عرض كامل عن جامعة الشارقة وخططها التطويرية. وكذلك قاموا بزيارة جامعة الشارقة الأمريكية، الجامعة الأمريكية بالشارقة. في هذا اليوم أرحب بجميع الأخوة والأخوات والمديرين الإدارات في وزارة التربية والتعليم لحضورهم هذا وحرصهم على حضور هذا اليوم الختامي. كذلك أرحب بالدكتور عمرو مستشار صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي للتعليم العالي، وأرحب أيضا بالأستاذ خليل محشي مدير المعهد الدولي. أنا أعتقد أن حرص قيادات الوزارة على الحضور هنا يجب أن نكون حريصين في حضور هذا اليوم الختامي، لأنه هو اليوم الذي سوف تظهر في نتيجة هذه الزيارة والمعلومات التي وصلت إلى المتدربين والتقارير التقييمية. وبعض الأحيان هناك كان سوء تفاهم أو بالنسبة للترجمة أو بعض المعلومات التي لم تصل بشكل مباشر، فحرصنا على أن نكون هنا موجودين حتى نحرص أن هذه التقارير التي تخرج عن دولة الإمارات تخرج بمعلومات صحيحة وبصورة حقيقية توضح الجهد التي تقوم به حكومتنا من أجل التعليم. الآن أرحب بالسيدة ياسمين حق، أخصائية التعليم بالنسبة في المعهد الدولي، التي ستتكلم عن اليوم، ستتكلم عن الجدول اليوم. الجدول اليوم راح يكون عبارة عن فعاليتين. الأولى راح تستمر مدة ساعتين، سيتم فيها عرض 3 مجموعات، سيتم عرض 3 عروض. أيضا بعد ذلك راح يكون في استراحة مدة نص ساعة، وبعد ذلك في الفقرة الختامية بالنسبة لليوم هذا. I will come Yasmin to still the Hanif, can you see the interpretation? Yeah. Can you come please, Yasmin, speak about the group and each group what will present? Okay. Assalamu alaikum. Bonjour. So there are 3 presentations this morning which will be done by the ATP participants and based on the study visit, of course. And we have 3 themes. The first theme is on the organization and management of the education system in the United Arab Emirates. And the group 1 will be represented by
Adama Tambura Adama and by Tambura Denis et Nandi. Denis Nandi. The second theme is on the Le quality deuxième of thème education portera sur la or qualité quality de issues in l'éducation education ou in the les United questions, Arab les problèmes de Emirates and qualité will be dans represented l'éducation dans by les Émirats Arabes Nilton Unis Saklohom avec and Nilton Youssoufa Touré. Samroui The et third Youssoufa theme Touré. will be on Le higher troisième thème education and portera sur technical and l'enseignement vocational supérieur education et in la the formation technique et United Arab professionnelle Emirates dans les and will Émirats be Arabes Unis represented by et Maimouna sera présenté Sidibé par and Maïmouna Sami Sidibé et Al-Flaiti. Samir Al-Faiti. So I will request the Donc first je group, vais donc donner Adama la parole Tambura au and premier Denis groupe, Adama Nandi, to Tamboura et kindly Denis come and Nandi, present qui vont their donc venir report. présenter leur Thank rapport. you. Bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord au nom du groupe et au nom de toute l'équipe de l'IIPE à remercier
use this. Bonjour tout le monde et bienvenue à tous. Je tiens au nom de l'équipe à remercier d'abord les responsables de l'IIEP, particulièrement les directeurs qui... Allô, test 1, 2. Ça va maintenant? Ok. L'IIEP pour cette initiative est combien porteuse. Et je remercie les responsables du RICEPT qui nous ont accueillis. Et la visite d'études que nous avons eue ici et aux Émirats arabes unis est vraiment très, très enrichissante. Nous avons appris beaucoup de choses et nous voulons remercier et féliciter les responsables pour cette initiative. Le premier groupe est composé de Monsieur Aoudekouan Syriac du Bénin, Thiam Mata du Sénégal, et Gaba Kamel du Bénin, Menou Parfait du Bénin, Odio Solange du Bénin, Ouedrago Moussa du Burkina Faso, Tamboura Adama du Burkina Faso, Boukari Alio du Niger et Denis Nandi d'Haïti. Et ce groupe a été supervisé bien sûr par Madame Barbara Tournier, spécialiste adjointe du programme. Nous avons pour mission de travailler sur l'organisation et la gestion du système éducatif des Émirats arabes unis. Nous allons en un peu de temps vous présenter ce que nous avons pu acquérir en termes de compétences et de connaissances ici. Donc d'abord sur l'organisation du système, sur la gestion du système éducatif. Et puis rapidement, on va faire un survol sur les forces du système éducatif, également les défis que confronte ce système. Et puis après, on va conclure. Les Émirats arabes unis, créés en 1971, c'est un État fédéral, bien sûr. Les Émirats arabes unis regroupent 7 Émirats. 3 d'entre eux disposent de la plus grande majorité de la population et des richesses. Il s'agit bien sûr de Abu Dhabi qui est la capitale, Dubaï et ensuite de Farja. C'est un État riche et ambitieux. Riche parce que, en fait, là, comme le témoigne le PIB qui est autour de 357 milliards de dollars, avec bien sûr avec environ un PIB par habitant de plus de 52 000 dollars. La population s'élève aux environs de 7,1 millions d'habitants mais en 2011. Mais ce qui fait la spécificité des Émirats arabes unis, c'est le fort pourcentage des émigrés. Parce qu'on, suivant les données qui nous ont été communiquées, en fait, on a plus de 85% des émigrés dans le pays. L'État dispose d'une vision politique assez claire, surtout avec de nombreux projets, particulièrement le projet axé sur la croissance verte, et l'État accorde une place prépondérante à l'éducation. En témoigne d'ailleurs le budget alloué à l'éducation qui est de 25%. Bien entendu, ce sont des données de 2004 et qu'on a pu travailler dessus. C'est un État assez dynamique qui est en perpétuelle évolution et qui s'adapte, qui a la capacité de s'adapter avec l'évolution, avec les nouvelles technologies. Le système éducatif émirien est divisé en plusieurs parties. D'abord, il y a l'éducation maternelle qui se fait, qui peut environ 3 ans.
on reçoit les enfants à partir de 2 ans et demi. Ensuite, il y a l'éducation de base, qui est l'éducation fondamentale et qui est obligatoire. Elle est divisée en 2 phases. La première phase, au premier cycle, qui compte 5 années d'études, et la deuxième phase, qui compte 9 années d'études. Ce cycle d'éducation est obligatoire. Il y a l'enseignement secondaire. L'enseignement secondaire, dans l'enseignement secondaire, on a l'enseignement général ou l'enseignement traditionnel. Et puis, il y a l'enseignement technique et professionnel qui est un système plus ou moins dual qui offre à l'étudiant la possibilité de décrocher également un diplôme et professionnel à la fin du cycle. Après, il y a l'enseignement supérieur. L'enseignement est piloté par le ministère de l'Éducation nationale, mais c'est un système déconcentré au niveau des Émirats, ces Émirats font une gestion autonome de l'éducation, particulièrement l'Émirat Abu Dhabi et Dubaï, et ils font une gestion autonome d'éducation à leur niveau. Surtout pour Abu Dhabi, on a vu que Abu Dhabi, qui d'abord était une zone scolaire et maintenant a transféré toutes les compétences, tout ce qu'il a comme compétences en termes de zone scolaire, à une entité qui est la DEC, qui est responsable de la gestion de l'éducation dans cet émirat. Bien sûr, chaque émirat constitue une zone éducative, mais dans le cas d'Abu Dhabi, c'est la DEC qui a récupéré les compétences de zones éducatives dont je sais Abu Dhabi, et maintenant qui se charge de la gestion et administrative de l'éducation. Il y a bien entendu un transfert inégal qui peut être expliqué également par la taille inégale des Émirats. Parce que l'Abu Dhabi et Dubaï, ces 2 Émirats en fait sont de très grande taille et même dans le budget national en fait ils occupent la plus grande partie du budget. En termes d'éducation, c'est environ 26% pour Abu Dhabi et environ 17%, et 60% pour Abu Dhabi et environ 27% pour Dubaï. Ce qui peut expliquer en fait ce transfert cette inégalité de transfert de compétences et d'autorité en matière de gestion administrative. Aussi, on a pu observer que le système, qu'il y a quand même une concentration considérable du secteur privé qui occupe 9% d'écoles, mais ces écoles en fait accueillent 82% des étrangers, des non-nationaux. Et il existe une direction générale de l'enseignement privé qui s'occupe de la gestion de ces écoles. Cette direction est divisée en 2 structures, une structure qui est responsable de l'ouverture de l'accréditation de ces écoles, des écoles privées, et une structure qui est responsable du contrôle et de la gestion de qualité. Les écoles privées définissent et choisissent leur programme scolaire, mais en fait, ils sont supervisés par le ministère de l'Éducation nationale. Et c'est elles également les écoles privées qui recrutent leurs professeurs et leur offrent une formation continue avant de les intégrer dans l'enseignement. Mais le ministère de l'Éducation nationale supervise ces programmes scolaires qui, globalement, sont au nombre de 17. Dans le cas des écoles publiques, il y a un programme national qui est élaboré par le ministère et appliqué dans toutes les écoles fédérales. Le ministère de l'Éducation nationale fait une gestion de tous les niveaux d'enseignement, en fait, sauf pour le niveau supérieur, où la gestion est faite par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et est responsable également de la supervision des enseignements publics et privés. La concentration des écoles privées, quoique assez considérable, ne nuit pas nécessairement au fonctionnement du système éducatif, puisque c'est le ministère qui supervise et contrôle la gestion éducative à tous les niveaux. Et le ministère est le garant du respect de la culture, du patrimoine culture des Émirats arabes unis, que ce soit dans les écoles publiques, que ce soit dans les écoles privées. En fait, il existe une multitude de programmes et de projets, d'après ce qu'on a pu constater,
et pour ce qui concerne le secteur éducatif, ce qui nécessite normalement une coordination au niveau national par les acteurs du ministère de l'Éducation nationale. Au niveau du personnel, l'État, représenté par le ministère de l'Éducation nationale, est responsable du recrutement et de la formation des enseignants pour le secteur public. Le secteur privé, comme on vient de le dire, c'est eux qui s'en occupent, mais pour le secteur public, c'est le ministère qui est responsable de la gestion du personnel enseignant. Et pour accéder à l'enseignement au niveau secondaire, au niveau élémentaire et secondaire, il faut avoir un diplôme académique de niveau de licence au minimum. Mais ça, c'est pour les Émiriens. Pour les étrangers, il y a des principes un peu plus rigoureux. Par exemple, il faut que l'enseignant ait au minimum 3 ans d'expérience. On a pu constater néanmoins qu'il manque d'enseignants de certaines disciplines, comme la musique. Les écoles qu'on a pu visiter, les directeurs nous ont fait savoir, par exemple, que la musique, le théâtre, ils n'ont pas vraiment d'enseignants spécialisés pour ces disciplines spécifiques. L'encadrement pédagogique des enseignants est fait par les directeurs d'école dans le cadre de la supervision, dans le cadre du contrôle de qualité. Tout est fait par le directeur d'école. Le peu de temps que nous avons eu, malheureusement, parce que c'est une visite qui a duré une semaine environ, cela ne nous a pas permis d'explorer et d'analyser les indicateurs classiques que nous avons l'habitude d'utiliser pour faire un diagnostic du système. Donc, ce qui nous pose une contrainte quand tu as parlé du pilotage, quand tu as fait une analyse approfondie dans le cadre de cette présentation. Néanmoins, on a pu, à travers les visites, découvrir que c'est un système qui a beaucoup de forces, et on a pu élever toutes les forces et on a pu comprendre également que c'est un système qui fait face à pas mal de défis dont mon ami va vous en parler. Merci beaucoup. Au niveau des forces et des défis du système éducatif émirien, nous pouvons citer entre autres un cadre réglementaire fort qui régit le système éducatif émirien. Parce que dans la constitution émirienne, à son article 17, il est dit que il est fait obligation aux hommes et aux femmes de participer à l'accès à l'éducation du système. Aussi, nous pouvons citer une forte réactivité des autorités émiriennes. Lorsqu'une autorité étrangère décide d'ouvrir un établissement privé au niveau des Émirats arabes, toutes les autorités sont impliquées non seulement au programme et à la qualité de l'enseignement que cette nouvelle structure viendrait à se créer. Donc, depuis la primature jusqu'au ministère de l'Éducation nationale. Ensuite, il y a la prise en charge des enfants à besoins spécifiques. Depuis 2006, il y a eu un décret au niveau du gouvernement émirien qui fait obligation d'éduquer les enfants à besoins spécifiques. Il y a une vision politique claire et définie. Et cette vision politique claire et définie, c'est d'abord construire une société de savoir d'ici 2021. Et nous trouvons que c'est déjà une très grande vision pour une société qui a vraiment une perspective d'avenir. Il y a aussi
la vision que les Émirats arabes unis veulent se placer parmi les 10 premiers États du monde. Ça, c'est vraiment une grande vision que nous trouvons positive pour les Émirats. Toujours dans les forces, on a constaté une stabilité politique. Et cette stabilité politique permet aux Émirats de piloter avec une grande aisance le système et ensuite la distribution des ressources du pays. Et cette distribution des ressources du pays fait de sorte que chaque État des Émirats arabes se met au même niveau de développement. Donc ça veut dire que vraiment c'est très bien fait, la distribution est harmonieuse au niveau de la richesse et il y a une forte identité nationale. Malgré l'effectif minoritaire de la population émirienne au niveau des États unis arabes d'Émirats, ils ont quand même pu conserver leurs valeurs essentielles, leur culture et leur tradition, qui n'a pas été influencée par une influente immigration étrangère. Il y a aussi ce que nous avons constaté, il n'y a pas de cloisonnement entre le ministère de l'Éducation des Émirats arabes et les autres départements ministériels, notamment l'environnement, la santé, les finances et l'action sociale. On a cité que ces quelques départements ministériels que nous avons constatés fortement impliqués dans le système éducatif des Émirats arabes. Il y a aussi l'intégration des meilleures pratiques qui se font au niveau international, que le système émirien essaie d'intégrer dans leur éducation. Il y a l'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans ce monde qui évolue très vite et la société émirienne, à travers son système éducatif, a pu s'impliquer avec ces nouvelles technologies. Toujours dans les forces, nous avons constaté un fort taux un développement très fort de la maternelle. Et ce développement de la maternelle a eu une répercussion positive sur les différents ordres d'enseignement, à savoir le primaire, le secondaire et même le supérieur. Et ce qui a permis au système de comprendre que l'enfant a besoin d'apprendre davantage l'anglais pour mieux s'intégrer, par exemple, au supérieur. Il y a l'implication des différents acteurs du système. On sent un dynamisme dans le développement du système éducatif et ce dynamisme n'exclut personne. Tout le monde est impliqué, à savoir les parents d'élèves, la société civile, ainsi de suite, et même les sociétés privées, c'est-à-dire le privé. Donc il y a le développement du partenariat public-privé, parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'écoles privées au niveau des Émirats. Il y a une haute qualité des infrastructures éducatives, parce que les infrastructures que nous avons pu toucher du doigt sont des infrastructures qui répondent peut-être même plus que les normes internationales. Donc on se dit que vraiment ce sont des infrastructures de très haute qualité. La disponibilité du matériel, que ce soit le matériel didactique, que ce soit le matériel manipulé par les enfants, tout ce matériel est de très haute qualité. Il y a l'efficacité externe qui est assurée parce qu'ils ont constaté que la fonction publique est saturée. Il faut orienter les enfants vers le secteur privé. Et ça, déjà, on trouve que c'est une bonne qualité du système. Il y a la prise en charge des enfants à besoins spécifiques. Ils savent qu'il y a des enfants qui ont des particularités dans l'apprentissage et ils ont tout fait pour mettre en place, pour intégrer dans leur système, malgré le déficit d'enseignants et autres, ce système-là dans leur éducation. L'existence d'un réseau informatique performant.
Traditionnellement, dans nos pays, pour récolter l'information statistique, nous nous déplaçons avec des fiches de collecte de données pour aller collecter l'information jusqu'au niveau école. Alors que l'information ici va du niveau école directement jusqu'au niveau central sans envoyer quelqu'un, sans faire déplacer quelqu'un pour récolter l'information. Et nous trouvons que c'est très performant. Donc la base de données, on suppose que c'est une base de données très fiable. Toujours dans les défis, et maintenant nous avons fini avec les forces, nous rentrons dans les défis. Dans les défis, ce que nous avons remarqué, c'est qu'au niveau de la maternelle et du primaire, les Émirats arabes unis, le corps enseignant est dominé surtout par les femmes. Alors que nous savons que dans le système éducatif, il y a les femmes, il y a les filles et il y a des garçons. Il serait intéressant d'essayer de mixer ce corps pour permettre vraiment... Parce qu'il y a des garçons qui peuvent refuser d'avoir une enseignante dans leur classe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça pose problème. Donc pour pouvoir équilibrer la chose, non, je pense qu'il faut essayer d'encourager les hommes à aller vers le système éducatif depuis la base. Il y a l'insuffisance des experts nationaux. Donc il faut que de plus en plus de systèmes forment des experts nationaux qui prendront en charge l'effectivité des études qui se mènent au niveau du système éducatif. Il y a l'insertion des diplômés du technique, surtout dans le secteur privé. Parce que ici, dès qu'un enfant quitte le secondaire, il a des difficultés à s'intégrer dans le secteur privé. Parce qu'il faut qu'on le redimensionne et qu'on le forme encore davantage pour qu'il puisse s'intégrer. Il y a l'abandon, comme j'ai dit, des garçons, surtout au niveau du secondaire, 7,7%. Il y a le changement de culture, c'est-à-dire que l'enfant parle régulièrement l'arabe à la maison, ainsi de suite. Arrivé au supérieur, on veut qu'il fasse l'enseignement en anglais. Donc ça aussi, c'est un défi qu'il faut relever. Il y a la diversité dans le privé. Nous avons constaté qu'il y a jusqu'à 17 programmes. Et pour nous, on trouve que 17 programmes, pour les évaluer et connaître la performance de chaque programme, reste encore un défi qu'il faut que les autorités essaient de relever. Il y a la forte expansion des universités privées. Sur 78 universités, nous avons constaté qu'il n'y a que 3 universités au niveau du public, alors qu'il y a jusqu'à 7 États arabes unis. Donc il y a de quoi faire la promotion des universités publiques. En conclusion, nous pouvons dire que la priorité au niveau de l'éducation est vraiment une vision partagée au niveau des Émirats arabes unis. Il y a une forte implication des autorités depuis le premier ministère jusqu'aux autres départements ministériels. Il y a le système éducatif avec ses multitudes de programmes. Il y a l'évolution rapide basée sur de meilleures pratiques. Et il serait intéressant pour les autres pays de tirer les leçons de l'expérience des Émirats arabes unis dans la mise en œuvre des nombreuses innovations et des résultats en termes d'apprentissage. Et pour finir, je dirais que les Émirats arabes unis ont eu la chance et l'opportunité d'abriter le centre régional de la planification de l'éducation de la sous-région, et je considère que ce centre régional doit constituer pour les Émirats arabes unis un tableau de bord de leur système éducatif. Et ce tableau de bord, je considère ça comme un chauffeur, qui est les autorités émiriennes, et le véhicule qui constitue la société, et le tableau de bord sur lequel
les autorités devraient regarder, qui est le centre régional. Et ce tableau de bord doit montrer à quel moment, à quelle est la vitesse de leur système, à quel moment ils doivent freiner le système, comment ils doivent amorcer la vitesse pour prendre un virage, etc. Et sur ce, je remercie l'ensemble pour m'avoir écouté. Merci. C'est bon? C'est bon? OK. Le micro de Yasmine ne marche pas. Nous n'entendons pas Yasmine. Son micro ne marche pas. Micro Yasmine ne marche pas. Le micro de Yasmine ne marche pas. Désolée, mais le micro de Yasmine ne marche pas. Okay. Thank you. I said thank you to both Adama Tambura and Denis Nandi. I would invite the first group, Group 1, to add anything if they have to, but you would have to be a little brief, and then we will open the floor to questions from the others. Thank you. Do you wish to add anything, Group 1? Okay. Questions? Y a-t-il des questions alors? Okay. Any questions? Y a-t-il des questions? Any reactions to the Des presentation? réactions à cette présentation? Yes, please. Oui, s'il vous plaît. Thank you. Allez-y. Avec Could you micro, s'il vous kindly plaît. give us your name so that Est-ce que vous everyone pourriez yes. décliner votre identité pour que chacun puisse l'entendre? You have to use the microphone. Mais pour ce faire, merci d'utiliser un micro, s'il vous plaît. Ask her. Okay. Vous restez ici pour... Yes, there's a microphone, but Oui, il y a un micro. okay, I'll take it. Okay, that's it. This one is not working actually. No, okay. I'll use it. Good morning to all. Bonjour à My tous. name is Fawzia Al-Awadi, Senior Je m'appelle Supervisor of Fawzia English, Al-Mahdi, je working suis at Ministry of Education. inspectrice d'anglais, je travaille au It's ministère a de great pleasure l'Éducation to be et c'est here un plaisir and immense having you d'être here parmi in the vous UAE, aujourd'hui especially et in de vous Sharjah. accueillir ici aux Émirats Thank you for Arabes your Unis, tout particulièrement presentation. à Sharjah. I Merci pour just cette wanted to présentation. add a point. Je voudrais simplement ajouter un point. What you said that Ce in que one vous of avez your, dit. let me sit because Je vais essayer de retrouver cela. challenges. You said that there Vous are avez only dit 3 governmental qu'il y a simplement universities. 3 universités And publiques the government should build et que more le or have more gouvernement universities. devrait envisager d'avoir un Well, nombre I plus believe important d'universités. that 3 Je governmental pense que universities 3 are universités more than enough publiques for sont the plus que UAE largement because of the number of the suffisantes pour les students that Émirats they arabes unis graduate en raison du nombre yearly from d'étudiants the schools. diplômés So chaque this is année my only comment. par les universités. Donc c'est le Thank seul you. commentaire que je ferai. Merci. And of course we have Et many, bien many entendu, private Nous universities avons that if également they'd un like grand to nombre enroll. d'universités privées Thank you. où les étudiants peuvent s'inscrire. Merci. Would you like to respond to that? Souhaiteriez-vous répondre à cela? Bon, si nous analysons If we analyze
l'effectif de la population émirienne par rapport aux trois universités, on s'est dit que nous pouvons prendre en compte effectivement. Ok, je disais que si nous faisons le rapport entre la population émirienne et les trois universités, on se dit que c'est vraiment suffisant, comme elle a dit, pour couvrir l'ensemble des besoins de la population. Donc on ne peut pas. Parce qu'il ne faut pas construire aussi des universités, les laisser vides. Merci. Any other questions? Autre question? Thank you. This was a good Merci. presentation. C'était là une bonne présentation. I'm Khalil Mahshi. I'm the Je m'appelle director of Khalil the Mahshi, je International suis Institute for directeur de Education l'Institut Planning in international pour la Paris. planification de l'éducation à I'm Paris. delighted to be here Et je only suis for a few extrêmement hours to be heureux with you. d'être ici. Thank Je you, ne suis là RECEP, que and thank quelques you, heures the Arab simplement, mais je Emirates. suis heureux I d'être will parmi vous. say Je more remercie le RICEP later on. et But les I Émirats was arabes unis et je le ferai plus intrigued longuement un peu plus tard. by Mais j'ai été the fact extrêmement that there is a intriguée par clear le fait vision, qu'il y a une including vision claire, becoming y one of compris the celle best de 10 devenir countries, amongst the best 10 des countries in the 10 world, pays I les think, plus when it excellents comes to dans le monde. knowledge Je pense que societies. en matière Can de you société de la elaborate a little connaissance, bit on that? pourriez-vous And the second was développer you cela un peu commented plus? on the issue of Et gender. deuxièmement, vous avez parlé de la question du Can you genre. comment on what you have seen Pourriez-vous in nous terms dire of ce que vous the avez leadership of vu the ministry, concernant donc where la you have direction seen des ministères, maybe où vous avez equality in peut-être men pu and women? constater That wasn't l'égalité clear from entre les your genres. presentation. Cela I n'est pas appreciate ressorti it. Thanks. clairement dans votre présentation et j'aimerais beaucoup savoir ce qu'il en est. Merci. Et dans la question genre, nous avons As to the gender parlé issue, surtout au niveau de l'enseignement maternel we et have de l'enseignement mainly primaire. discussed gender at the À level ce of niveau, nous pre-primary avons and primary constaté que education. la And we have majorité noted du that personnel the enseignant majority of the teaching staff est féminin. is Et nous nous sommes dit made up of que women. les élèves qui participent, And we en thought fait, les élèves qui fréquentent ce niveau, ce tort d'enseignement, Students, ce sont des filles at this et des level, garçons. at these two levels of education, Donc, for il boys and serait girls. aussi intéressant So, it would d'encourager therefore be, les hommes à aller vers ce niveau d'enseignement pour ne pas laisser ça à la seule main des hommes et des femmes. Parce que parmi les élèves aussi, il se peut qu'il y ait des élèves qui souhaiteraient être enseignés par des hommes. Et si un élève venait à exprimer ce besoin, ça reste une question. C'est ce questionnement que nous nous sommes posés et on s'est dit que ça serait un défi pour le système. C'est en termes de défi que on en parle. C'est bon aussi de laisser le secteur être intéressé par les hommes. Au niveau des ministères, nous avons constaté effectivement que les hommes et les femmes occupent, pour ne même pas dire que les femmes occupent même les premières places dans des postes de décision. Et ça, c'est vraiment à encourager. Et vraiment, on ne peut pas aller au-delà de ça. C'est-à-dire que la question genre dans les Émirats arabes a dépassé même la moyenne mondiale. Voilà. Je voudrais tout simplement ajouter pour appuyer ce que mon ami a dit, mon collègue a dit. Et effectivement, la question du genre se pose surtout au niveau du primaire, comme nous l'avons constaté. Parce que au niveau du ministère, au niveau de l'administration, il y a une forte représentation féminine. Mais toutefois, ce que nous avons pu constater, c'est que il y a beaucoup de non-nationaux dans les postes de décision. En fait, il y a une faible participation même des Émiriens dans les postes de décision. Et donc, pour la question, pour le fait même que
la vision politique des Émiriens, c'est d'être parmi les 10 premiers pays dans le domaine de l'éducation. Nous pensons qu'il est fortement conseillé que les responsables, ceux qui occupent des postes de décision, qu'il y ait beaucoup plus de nationaux dans les postes de décision. Et donc, je crois que c'est très important. C'est vrai que, comme nous l'avons dit dans la présentation, les structures sont là et de très haute qualité. La vision est clairement comprise et partagée par les acteurs. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu assez de temps pour explorer les indicateurs traditionnels pour voir en termes de qualité, en termes de résultats de l'enseignement, ce que ça donne, parce qu'il aurait fallu qu'on analyse tous ces indicateurs pour voir est-ce que le système éducatif effectivement est plus près ou est-ce qu'il est plus loin par rapport aux normes nationales, mais on n'a pas eu le temps d'explorer ces indicateurs. Mais on voit que toutes les infrastructures sont là, toutes les infrastructures sont disponibles et elles sont de qualité et l'environnement scolaire est favorable à l'apprentissage. Ça, nous l'avons constaté. Et pour ce qui concerne l'environnement, les infrastructures, nous avons pu constater que tout est disponible, tout est là pour effectivement permettre à l'État d'être parmi les 10 premiers. En fait. Merci beaucoup. Merci pour cette explication. Je crois que, thank you very much. I think we will just take one more question, and if you allow me, we will Merci let beaucoup the pour cette explication. Je pense que nous allons prendre une question supplémentaire. Il vous faudra un micro. السلام عليكم صباح الخير الجميع أنا سأتحدث باللغة العربية. Bonjour à tous. أولا Je vais شكرا parler en arabe. للإخوة على Je remercie les العرض amis اللي pour تم cet تقديمه. exposé. Ils ont fait. سأناقش أو سأطرح J'aimerais سؤالين poser رئيسيين. deux questions principales. السؤال الأول يتعلق La première question بالتحديات. concerne les ما عرض défis. من Ce que nous تحديات avons هي écouté التحديات comme défis, ce sont المنشورة des بالوثائق défis بالتقارير qui ont fait l'objet de التي rapports درست النظام التعليمي في émanant دولة des commissions الإمارات. qui ont étudié le لكنني secteur لم de أرى l'éducation, أي mais je n'ai إضافة pas على vu ما هو موجود في الوثائق. quelque chose de plus à ce que vous avez vu dans les documents. زياراتكم Les visites que vous avez effectuées, est-ce qu'elles vous ont apporté quelque chose de plus et vos contacts avec les responsables des ministères, est-ce qu'il y a eu d'autres points, d'autres défis qui ont été ajoutés à ces défis qui sont déjà contenus dans les rapports? فيما يتعلق En ce qui بنقاط concerne القوة les ونقاط points de الضعف force et les points de ما هي faiblesse, المؤشرات quels sont les أو critères المعايير ou les التي تم normes اعتمادها que من vous avez قبلكم adoptées والتي pour تؤسسون عليها qui vous ont permis على d'aboutir أن à ces هذه هي conclusions نقطة قوة أو et pour نقطة dire ضعف que ceci constitue un élément positif ou un élément négatif. Merci. Pardonnez-moi, je ne suis pas sûr d'avoir compris la deuxième question. Excuse me, I'm not sure I got your second question. Quels sont يتعلق بعرض نقاط قوة les ونقاط points الضعف. positifs et les points négatifs ما que vous هي avez المعايير évoqués? Quelles sont les normes What's the ou les indicators and the criteria that critères you are que vous using avez in your adoptés study to judge that this component of the educational Que vous utilisez system pour is juger an et dire que ces composantes du strengthening système point or éducatif weakness point. font partie des Thank you. points forts ou des points faibles. Merci. Et concernant la première question sur Regarding the first question les deux questions en fait se rejoignent. Mais en fait, actually both questions are related. concernant ce que nous avons présenté, il s'agit ici d'un rapport de synthèse. Bien entendu, on doit remettre un rapport final aux responsables de l'IIPE qui nous, probablement vont faire le suivi pour que vous ayez ce rapport. Donc, on a présenté de manière succincte les points de manière à pouvoir résumer en fait. Mais il y a un rapport détaillé que le groupe doit préparer pour soumettre aux responsables et c'est dans ce rapport
détaillé, en fait, qu'on prend en compte tous les éléments. Mais là, c'est un rapport de synthèse. C'est sûr qu'il y a des éléments que ce rapport ne prend pas en compte. Le rapport détaillé, peut-être que vous aurez la réponse à votre question. Et puis, les critères sur lesquels nous sommes basés pour dire est-ce que c'est une force, est-ce que c'est un défi. Par rapport aux objectifs fixés, en fait, nous, étant que planificateurs de l'éducation, généralement, il y a les objectifs fixés et puis il y a le processus, les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. Par rapport aux objectifs que l'État se fixe, on doit évaluer est-ce que les moyens dont dispose le système, est-ce que les moyens vont permettre à l'État d'atteindre ces objectifs. Et par là, on peut dire si c'est une force. Est-ce que l'ensemble des moyens, est-ce que l'ensemble des processus, est-ce que l'ensemble des méthodes utilisées, est-ce que l'ensemble des voies utilisées, est-ce que ça représente une force de manière à pouvoir atteindre ces objectifs? Mais est-ce que également il y a des objectifs qui ont été fixés qui sont difficiles à atteindre parce qu'il y a une insuffisance de ressources matérielles, de ressources humaines, etc. Donc c'est là, normalement, c'est par rapport à ces critères, on peut voir est-ce que ça constitue un défi pour le système, est-ce que ça constitue une force pour le système. Opportunité et manque de moyens, manque de ressources. Je crois qu'on va s'arrêter là. Vous disiez peut-être un attache à donner. Nous sommes étrangers au système éducatif émérien. Et chez nous, on dit que l'étranger a des gros yeux, mais il ne voit rien. En une semaine, il serait vraiment très difficile de rentrer en profondeur pour donner toutes les forces et les faiblesses du système éducatif émérien. Et ce que nous avons donné comme force et faiblesse est vraiment sorti de ce que nous avons touché du doigt. C'est tout. Merci. Thank you very much. Thank you very much, Adama Anthony. I think we will move on to... We will move on to the second presentation, which is on quality issues in education in the United Arab Emirates. And the presentation will be made by Sami Al-Flaiti and Maimouna Sidibe, followed, of course, by discussion. So you have 20 minutes for your presentation. Right? And I'll be happy if Ala, you could conduct the discussions. Huh? Okay. C'est beau? Okay. Shall I start? Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. Before starting our presentation, I'd like just to say a few words. Maybe I will not have a chance later to say it, so I'd like to thank all of you guys, all of you who are organizing this trip for ATP. Especially, I'd like to thank Abu Faisal. I'd like to thank also Madame Mahra Al-Hashmi. So thank you for your kindness, thank you for your provideness, thank you for your also for your facilities that you are providing for ATP groups. Regarding our presentation, as you have seen that we are going to talk about the education quality in the United Arab Emirates. Before starting to the presentation, I'd like I'm glad to introduce actually hard-working group members, starting from our facilitators, Madame Yasmin Haq, who are very working hard in this presentation.
also starting from Afghanistan, Abdul Subhan Raouf, Shakir Sharif from Saudi Arabia, Dakar from Zambia, Inki from Mongolia, Maimuna from Gambia, Bitin from Cambodia, Sokom from Cambodia, Tilak from Cambodia, Wifli, Tilak from Sri Lanka, and Wifli from Dominica. And myself, Sami Fileti from Sultanate of Oman. Our presentation will focus on 4 main points. We'll start from context, policies and strategies, and my colleague Maimuna will continue with the program and initiatives, analysis, and at the end we will conclude. Regarding context, well, I know this information regarding UAE, that UAE has 7 emirates, but I'd like to just say it more and more, just to memorize it from our colleague in ATP. UAE has 7 emirates, starting from Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al Gawain, Ras Al Khaimah, and Fujairah. UAE also has a contest of 1,198 schools, and 61% of public, 61% of these schools are public, and 38% in primary schools is a primary school. Is a private school. Also, according, we have observed really that UAE system, education system, has a high number of expatriates in public education, and more than 60% of these teachers are female. In UAE also, we have observed also that male teachers are only 10%, and according to my experience as well, that this kind of career does not have an attractiveness from male, national male, I mean, in UAE. And because of, as you may know better than me, that other organizations have attracted male students, especially military side. Also, regarding curriculum, we have seen that because it's a central ministry and central system, so they have implementing a same curriculum for all emirates. In the private schools, they have 70 different curriculum, including one set by MOE. Regarding also nationality in public schools, I mean, I'm talking about the students now. They have other non-national or other nationals consist of 20% of total students, and non-national in private schools consist of 82%. And here's the point that most of non-national students are located in private organizations or schools. Regarding policy and strategies, regarding policy and strategy in the high, we have seen that quality education in high on the agenda of the UAE national policy framework. It's written and it has a priority in the Vision 2021. One of the 6 key values supporting the mandate of the MOE concern quality and innovation, and it's represented in the preparation of the human workforce that affect on contributing in accomplishing the sustainable development
while being global competitive. Regarding also policy, in new policy in 2010, this is the 10 years period. Education strategy addresses current challenge and prepares education in the UAE for the future. And the key objective concern students' outcomes, students' school life, students' quality, students' citizens, and administrative effectiveness. And this is what we have seen in the schools, really, that they are concentrating on administrative effectiveness, and students' quality, students' citizens. So, as we have seen yesterday, that in Madrasat Al-Arqam school, the principal has said that we are just constructing the offices, administration offices, just besides besides the classrooms, so that we can control the whole school. Regarding the education strategy, has 10 subject objectives, and this is an example, ensuring all students receive excellent teaching from all education staff, and also ensuring affordable, high quality standard of public and private education is accessible to all students. And this is what we have heard from Madame Mahra, that when she ensured that no students behind the education and no students at home. Also, one major outcome of the education strategy, which would be to prepare students who are ready for a lifetime career and excellent teacher to support them. And this is what we have seen as well in أم عمار when they are providing this kind of exercises for students. And now my colleague will going to continue with the program and initiatives. Thank you very much, Sami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Maimuna Sidibe. I come from the Gambia, as Sami has already introduced me. I am going to present on programs and initiatives as part of the overall presentation on quality education in the UAE. In the context of the policies, as Sami have mentioned, the UAE has adopted a variety of measures to address the issues of quality, as we have seen during the previous presentation on our first day here. Chief among these are listed here: restructure primary education to meet the needs of secondary education. And the second point looks at restructure secondary education to meet the requirements of a knowledge economy. Support professional development of teachers, which is also a quality issue. And another point talks about ensure high quality curriculum is in place so that students are best prepared for the knowledge economy. I mean, after graduation, they would have a place at least in the labor market. Ensures excellent learning environment and tools to ensure that students' needs are met. We have seen in all the schools we have visited so far that they have very excellent learning environment, which is very important as far as quality education is important too. The last point is establish a harmonized assessment system at federal level. We will look to a few of the measures adopted to address the issue of quality under the indicated three categories: the input,
the process, and the output. These are three major categories we always use, or indicators used to look at quality. And here we have photos of classrooms and students doing classwork. So on inputs, we look at teachers. All the UAE teachers are qualified teachers, and the minimum requirement for recruitment of teacher is bed. However, there is a need to align the teaching methodology with emerging needs for improving quality. The key initiatives that are taken here are developing the selection process of education staff, promoting the incentivizing teaching to males, because we have seen the statistics in male teachers is very low, because maybe they see, as Sami has said, maybe the profession is not attractive to them. They want something more, maybe fast money or something. Developing and implementing education staff career development programs, developing and implementing a performance management scheme for education staff linked to training and plans. So on the input, we look at supervision, support services, and we are told that in the UAE, supervision and support services are of critical value for total school quality improvement. During our visit to the Ministry of Education earlier this week, they help to supervision and support services basically help to support and enhance school performance and focus on teaching and learning. They improve achievement of students, interaction between teachers and students, outcome of the system, and accountability. The Ministry of Education has recently established Department of Public Schools Supervision and Inspection with specific role in enhancement of quality issues in education. Okay, accreditation. Under quality, we also talked about accreditation. Since 2009, we were told in one of our visits to the ministry that the ministry introduced school evaluation and accreditation with the objective of school improvement through external school evaluation, school self-evaluation training, evaluation and accreditation of public and private schools. And between 2009 and 2011, a total of 189 school evaluations were conducted, and 45 local evaluators were trained, and annual reports and results were published. Now we're looking at processes, the teaching and learning processes. Results from the school evaluation done by the Department of School Approval and Accreditation 2011 showed that Cycle 2 schools, that's grade 6 to 9, perform least well in quality of classroom teaching and learning. There are problems with quality of learning, student motivation, quality of teaching and classroom management. Maybe it's not very student-centered. Efforts are now being made to enhance learner-centered methods of teaching and learning and improve the learning environment and resources in classroom. For example, the introduction of the ICT and smart learning. And we visited a school in Ajman where they have a project on smart learning and ICT, and which is very also, they are doing very good in that, on that issue.
Curriculum. The UAE has undertaken several curriculum reforms in order to improve quality and relevance of its education outcome at all levels. Enhanced curriculum for mathematics and integrated science is being introduced in all the schools. In particular, in Abu Dhabi, Emirate, the new school model was introduced in the academic year 2010-2011 for KG1 and KG2 and primary grades 1 to 3, and will gradually be introduced to the other classes. Within this new approach, students are at the center of an active teaching and learning environment, supported by schools, families, and the community. This new model will help develop Arabic and English literacy, specifically, and numeracy, critical thinking, problem solving, creativity, and emphasize cultural and national identity, which is core in the UAE. Still under processes, we also look at teaching hours. In order to admit Emirati students who do their secondary education in Arabic into universities, they are required to have good levels of performance, particularly in English and mathematics. A majority of the students have to do one foundation year or more to be able to be admitted into university. To address the issue, the UAE has increased the teaching hours for English and maths in all school cycles. Now we look at assessment methods. Assessment are of critical importance in an education system, of course. In the UAE, assessments play a vital role in the improvement of quality education. To ensure quality of general education like cycle 1 to 3, the Ministry of Education, the educational zones and schools have established assessment methods to monitor the progress and achievement of learning outcomes. The assessment methods consist of two types, and they are listed as follows. One is an ongoing assessment for monitoring learning processes, like giving students homework, assignments, engaging them in quizzes on a regular basis. And the second one is promotion assessment between grades at primary and lower secondary school, quarter-end exams set by each school and each zone respectively. Les évaluations entre les années d'études dans le primaire Only et at au the end niveau of du grade 12, collège et at entre les the zones. À la fin cycle 3 of de secondary la requires the 12e national exam année, il y a un set by the examen de Ministry fin of d'études Education. secondaires national et tout cela donc est administré par le Now we look at the ministère outcomes. national de l'Éducation. And here Bien we maintenant, qu'en est-il are des looking at the international résultats? assessment. Ici, il The s'agit de UAE voir grants les special évaluations importance to making its education system meet internationales. world-class education standards, no Ce doubt. pays In veut this que son regard, it système participates in international réponde assessments such as aux TIMSS normes and PISA. internationales The et average se base scores, here we look sur at TIMSS the et PISA. average scores of these two international assessments. Nous The avons average scores regardé for les mathematics scores and science for the moyens Arab en Emirates for the mathématiques grade et en 4 sciences move pour les downwards. enfants de We have a quatrième graph. This année. is just the explanation. Eh bien, il y From a an average score of eu une baisse 434 to de 428. In grade 8, the 434 à average scores for mathematics also moved down 428. from En 478 to huitième année, 456. ces moyennes The en trends in mathématiques science sont had a passées de similar downward trend 478 from à an average of 456 485 et to on a 465. constaté une We look tendance at also similaire female en dropouts sciences, here passant on de international 485 à female 465. dropout level is very low, and during the compulsory education L'abandon cycle, des filles total est dropout is faible. less than 3%. However, the dropout rate for the Pendant boys is la relatively phase high, about obligatoire, 7.7, as our 3% au francophone moins. Pour les colleagues garçons, have c'est plus previously élevé, 7,7%. presented. Comme l'ont dit Many of the les boys get préopinants. into government institutions Des garçons entrent dans like the les policy academy and écoles military academy, publiques. where they will begin the course of Par instruction exemple, and ils start getting entrent à salaries l'académie the militaire very first month they get into institutions. et ils commencent leur instruction. Now we Tout look de at the suite. TIMSS results of Les résultats 2007 TIMSS, and par exemple, pour 2007 2011. et We have the 2011. average scores Ici, on nous mathematics avons and les science, moyennes en mathématiques et en grade sciences 4 and grade pour 8. les enfants We de have 4e it et de 8e 2007 année and en 2011 2007 Abu Dhabi. et
specifically looking at Abu Dhabi nous results, avons and les résultats pour 2011 Dubaï et it's pour Abu looking at Dhabi. the En overall UAE 2011, scores. il s'agit des 2007 moyennes nationales. for science, En 2000. 2007-2011, this is the Abu Dhabi score, and in Vous avez les 2011, scores pour this is the Abu total Dhabi en UAE sciences score on et the en move, 2011, vous avez la moyenne pour l'ensemble color du code. pays. Que vous voyez en So the couleur. ranking Maintenant, le still classement underpins mathematics and science, pour les mathématiques et les sciences 2007 sont and les 2011, résultats pour 2007 et 2011. UAE and Abu Dhabi, Vous avez grade 4 and 6. Dubaï Oh, Dubai. Sorry. Dubaï et le AU, pardon, dans son ensemble. Now we look at PISA Donc, il s'agit results de Dubaï, 2009 non pas and d'Abu Dhabi. 2011. Maintenant, les résultats PISA pour 2009 et 2011. The average scores on the left. Les moyennes se trouvent à gauche. So the blue color code En bleu. indicates Dubai, Donc, and vous the avez red color les code résultats indicates pour the overall Dubaï. UAE in Et reading, en mathematics rouge, and science. vous avez les résultats pour l'ensemble du pays en mathématiques et en sciences. So now we come to the analysis and conclusion J'en of the arrive maintenant à presentation. notre analyse et à The notre federal conclusion. government's tremendous effort and endeavors Le to the gouvernement enhancement fédéral of a consenti quality un of effort education in the énorme UAE are pour demonstrated améliorer la qualité de explicitly l'éducation in aux all its Émirats policies arabes unis. and Et on voit cela interventions très and strategies clairement of the dans toutes les education politiques sector, et les stratégies mises en including œuvre dans le national, secteur zone, éducatif. and school levels. Au niveau international, To realize pardon, au these niveau national, commitments, par zone many et education au niveau initiatives, des écoles aussi. programs, and Pour faire projects ceci, il y a have beaucoup been d'initiatives, designed des and programmes, des implemented projets at ont été all élaborés et educational mis levels. en œuvre à tous As les a result, niveaux the quality of the éducatifs. education in this country Le has résultat, become c'est que central la issue qualité at de all l'éducation levels of est devenue education, as prioritaire indicated in the strategy. dans ce pays. Comme toutes Through ces stratégies our le visit, montrent. we have been able to Au cours de identify the notre main visite, nous factors avons of pu UAE's repérer growing les success in meeting the quality facteurs qui challenges. impulsent davantage We have seen a very strong political will. We pour have seen assurer very good la leadership réussite. Il y a and also a common une goal forte and volonté collaborative politique, il y approach a towards un bon education. leadership, il y We a have seen the une eagerness to démarche adopt innovative approaches, collaborative, encouraging collaborative et expatriates to come and partagée, share their et good également practices. tous veulent Strong partager sense of commitment to attaining the goals approche indicated in the strategy. innovatrice et également tout le monde est vraiment motivé And we just want pour to show you atteindre random ces photos that objectifs. we took Maintenant, from our j'aimerais school vous montrer visits. quelques photos que nous avons prises lors des visites dans les écoles. And then that's the end of the presentation. Shukran jazilan. Et avec cela, je vais terminer mon exposé. Merci beaucoup. Thank you, Sami and Maimuna, for Merci, a high Sami, quality merci, presentation. Maimuna. I think you have D'une stood up présentation to de the très bonne topic, qualité. Je crois quality que of vous avez education, making répondu yourself a very nice, aux very well défis, structured vous avez and very well bien structuré illustrated votre presentation on your intervention. topic. I think the challenge was also to Également, summarize the many initiatives that are going ça a on dû être and that difficile try de to mettre en comport résumé really toutes to les the initiatives to qui the ont main été objective, lancées which is to enhance, pour always vous enhancing the quality focaliser of sur education, school l'objectif education principal. in Il the s'agit Emirates. So thank d'améliorer you la very qualité much. de l'éducation scolaire Would the group like to add something? aux Émirats. Est-ce que des membres du groupe aimeraient intervenir? You have worked together, so I think this represents Vous avez really tous the travaillé consensus ensemble, of the donc group. je crois que ce que l'on a entendu Perhaps we can représente take some le questions consensus or some au sein du comments. groupe. Donc peut-être que l'on pourrait I would like to écouter quelques encourage questions our ou hosts commentaires. Alors, to je fais appel perhaps à nos hôtes. make a comment Je les or to encourage ask a à question, faire un clarify commentaire perhaps. ou Of course, this is the poser une vision of question pour the team clarifier les that différents aspects. has Voilà visited schools, la vision listened to presentations for a week. de cette So of équipe course, qui perhaps a you would like to visité vos écoles pendant add une some semaine information or et to peut-être clarify que vous something. voudriez clarifier les choses ou ajouter certains points. Yes. Micro, s'il vous plaît.
Thank you very much for your presentation, and I wonder if you had a chance to discuss with the people in the Ministry of Education the seemingly lowering trend of the outcomes as judged by both schemes of assessment that you presented to us. Did you have a chance to do that, or the time was too short for you to get deeper into the possible causes for the downward trend? You mean the international assessment of the PISA? No, we did not, because as you said, there was not much time, and we got this information at the latter part of our visit when we have already visited the staff at the Ministry of Education, so we never had the opportunity to This information was presented to you by the Ministry? No, this was information we got from the Educational Statistics Report. So the results were not presented, were not given to you by people? No. Concernant l'éducation. Donc, vous n'avez pas reçu ces données de la part de responsables du ministère. Réponse non. I guess our presentation was perfect then. J'en conclus que notre présentation a été parfaite. Thank you. Are you trying to be polite to the United Arab Emirates? Est-ce que vous essayez d'être courtois? I listened to your presentation and everything seems to be okay except the international assessment results. What do you, when you see after this visit, what would you like to do in your own countries which is similar to here? And what would you avoid, really? Did you see anything which you wouldn't like to do, which was a problem? For me, quality of education is not only TIMSS and PISA. For me, it is also the values that are given through the education system, through schooling. For me, it is also how we treat each other. Did you, for instance, ask about bullying in schools? Are boys and girls feeling comfortable, confident? Are they being well treated by their colleagues? Is there care for the environment? In the United Arab Emirates, at least Dubai and Abu Dhabi, where I have mostly visited, and Sharjah, are clean, but is there care for the environment? Are these principles and values inculcated through the system? Did you try to see with the teachers and the school principals whether this is the case or not? Thank you. No, the question is no, we never asked that question. It never came to our mind because probably the schools were not mixed gender, and I think bullying usually occurs in mixed gender school. I'm not saying it doesn't occur in female school or male school. It could, but probably it's low. The rate might be low there. And no. Peut-être que le phénomène existe ici, mais on ne l'a pas constaté. Yeah. And then also, I think the environment was quite conducive, and the students were very much comfortable in their classrooms and outside. It might, and this is an opportunity for us to ask, since the authorities are here, I think it's an opportunity for us to ask this question, to pose this question to them, so that we can have more flesh in our final reports. Thank you. If there is anybody who wants to answer, I just want to add something, yes. Regarding what we like and what we dislike, really we like that they are implementing the e-learning or learning by tablets. So really I like this kind of learning. So and also I like to implement such things in Sultanate of Oman. They have a plan really to implement these things, but they haven't started yet. Regarding also, they have also implemented that they have halls, very big halls that the students can do practices and also can do sport because the weather is very hot. So I like this kind, and we have
implemented by paper only in Oman, but still, in reality, still not there. What we dislike? Nothing. Really, but maybe our group, they have something, but really, I like everything. Mais quant à moi, j'ai bien aimé tout ce que j'ai vu. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Daka Ishoma from Zambia. I was in this group. I would like to add just one observation which the director has asked. We had gone to one school where we had observed that very young children were taught about the environment and they were practicing, where there was even an observation station taking the temperature, how to conserve water, because this is a desert. So to me, that was a plus on their side. Thank you. Et donc, c'était vraiment un avantage. Yeah, no, you can. My name is Saksid Muvanga. I'm also from Zambia. And I would like clarification from the officials, if it's possible, from the UAE. I think in terms of quality, the UAE is doing very well, and there's a lot of things that personally I've taken back that we could use in Zambia, especially in terms of the learning environment, student outcomes, and also the environment as it were. The approaches are very practical as well. I could probably cite one example of a school that we visited where students are encouraged to be very pragmatic in their approaches, and there was this group of boys that had formed a company with the school, and apparently the head teacher was the major shareholder, and all the students had shares in this company. This is an actual company that registered, and that was a practical learning of the real world out there. So that was one of the positives that I got. Coming to the clarification that I needed, quality, of course, is very broad. It is linked a lot to equity as well. And in most of the presentations that we've received, we've seen that, for example, we've got fewer teachers, male teachers than female teachers in the schools. In the enrollment, we also saw that we had fewer male students as compared to females. So the picture that we got from these presentations was that probably we needed affirmative action in form of the males, but the picture that we did not really quite get, and this is coming from the fact that we also believe or have heard that a lot of Emiratis go outside to learn, but we didn't get any figures in terms of the proportions of males and females that are going abroad to learn. So there was quite an interesting comment that was made that probably it might be because the opportunities and the training that are for the students going abroad might be better. That's why most of the males go out and they're not really taken into the picture when you look at the training within the country. So before I get carried away to think that the ladies are doing very well within the country's education system, it would be good to get the picture of how Emiratis are performing out there in terms of the numbers, for example, of males and females that are being sponsored to go to universities abroad, like in the United States and the UK. Okay, can we have perhaps some clarification on that? Anybody who would know about the number of students at the higher education level who are moving out to universities abroad? Have somebody from the Ministry of Higher Education? Yeah, I think we have a hand up there. Peut-être quelqu'un du ministère de l'enseignement supérieur. Vous avez levé votre main? Avec la main, s'il vous plaît. صباح الخير جميعا.
أنا ما عندي أي مداخلة. أعتقد أن البرزنتيشن كان ملامس للواقع. لكن عندي تعليق بسيط يعني بما أن العرض يتكلم عن الجودة وكانت في أول صفحة للبرزنتيشن شعار وزارة التربية والتعليم. أنا بودي يعني أن ترجعون للشعار مرة ثانية لأنه هذا مش شعار وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالي. Vous reprenez le vrai logo du ministère de l'Éducation parce que ce que vous avez présenté n'est pas le logo du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement. Sorry. Sorry. Just watch your head because it will be in Arabic. There's. Yeah. Channel 1. السلام عليكم. Bonjour. محمد من المركز الإقليمي. Je suis Mohamed du Centre international. البرزنتيشن الماضي كان عن جودة التعليم. أنا آمل أن لا يكون هناك أي سلبيات لدينا في التعليم. J'espère qu'il n'y a pas eu de côté négatif, de point négatif. الزيارات اقتصرت على مدارس معينة. Les visites ont porté sur des institutions bien ciblées, bien particulières. الذي يقيم جودة التعليم يجب أن يأخذ عينات من جميع المدارس الموجودة في العالم. بيننا نحن التربويين وحتى الإعلاميين هناك ما زالت علامات استفهام على جودة التعليم في الإمارات. Il y a des questions qui se posent encore sur la qualité de l'enseignement aux Émirats Arabes Unis. Got it. No, what it, yeah. Yes, I think you're absolutely right. This was, of course, not a scientific evaluation of the education system, but I think the group has been able to see a number of things and to construct a picture, actually, of the situation now from the point of with its professional expertise and understanding of educational systems internationally. Yeah. Okay. Perhaps we have time for last question. Yeah, I think I would like to give priority to our hosts. مرة ثانية شكرا لكم على هذا العرض المميز لهذا الموضوع المميز أيضا. سأتحدث عن الميثودولوجي أو الأبروتش اللي تم استخدامه when you go in a scientific study. Okay. Try to use the input, the process, and the output. Then you jump to judge the quality. Also, and again, what's your criteria to judge about the quality? Now, if you use the total quality criteria, you should use each item of the total quality criteria and then discuss or analyze what you collect, data and information, and then classify them according to these criteria. But to jump to the results without any analysis, I think it's too dangerous. Thank you. So thank you very much for this word of caution. Would you like to? Yeah. Yeah, thank you very much. What you said is quite true, but you have to bear in mind that we are not conducting any scientific study here. We have just been here for a few days, and this is not an international. We are not going to publish. It's just a presentation for our own benefit here. It's not going to be internationally published. It's just what we have learned so far during these few days. We are in. It's not even a judgment. It's what we have been able to learn these few days. That's all. But we are really sorry if you are offended. Yeah. Yeah. Nothing. That's it. Nothing. Excuse me. What I want to add. Yeah, Shakir, very last one. Sorry. I want to shed light on something important she
lastly mentioned, that we are not evaluating the education of United Arab Emirates, nor the scope, nor the time allocated is enabling us to do that. That's one. The other thing is, we are just trying to spotlight on something that we just use our intuition and experience on things that we see. Our United Arab Emirates is spending a lot, providing a lot for the education, and what we have seen is an outstanding in terms of the infrastructure, in terms of the resources, in terms of the environment that we have seen. That's very clear and outstanding. The issue is that looks like something that is draw attention, which is the decline of the students' performance at the international tests. They have here in Emirates, they participate in two major exams, international exams, which one that measures the literacy and the other was to measure the cognitive context, which is TIMS, and the first was the PISA exams. Personal view, I think much attention has to be made on what happens inside classrooms. This is the issue, and this is the thing that have to be focused on, not only in Emirates, maybe in my country and other countries, that we have to concentrate what happens inside classroom. One of the major also issues is the assessments. What we assess, do we assess deep understanding for students in the classroom, or we just assess the surface knowledge that the students acquired? How deep that the knowledge was penetrating? How can we develop authentic assessment for the students? How can we provide a challenging environment? You have students have to have supplied with the challenging problems, gradually challenging, not for that to assess their performance, to provide them with the tools and the means that they can tackle the real problems in the world. But that's what the TIMS measures. Thank you. Thank you very much, Shaki. I think your words at the end is really summing up. I think what you are referring to is also that quality is a never-ending journey. It's a moving target. Once we are achieving something, then a new target is coming up. So it's a challenging topic, and it will remain a challenging topic. I think we should clap our group. I think they have done a marvelous job. And we will then move to the third presentation, which will be done on higher education and technical and vocational education by Youssoufa and Nina.
start now? Can we start now? Est-ce que nous pouvons commencer? Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to say thank you to the personnel of the RCEP, the Ministry of Education, and all the school and institutions that we have visited for the very warm welcome. I'm Nilin Thorn from Laos, and my colleague, Mr. Yusufa from the Gambia. We are representing our group, and we are going to present to you on the technical and vocational education and higher education in the United Arab Emirates. Here's the members of our group, consisting of Ms. Aisha from Kuwait, Mr. Abdullah from Saudi Arabia, Mr. Johnson from Brunei, Mr. Jansian from Cambodia, Mr. Taban from South Sudan, Mr. Onkabetse from Botswana, Mr. Saksid from Zambia, Mr. Yusufa from the Gambia, Mr. Udo from Nigeria, and myself from Laos. And our group is supervised by Madame Michaela Martin, IEP specialist. Let's start with the introduction. Our presentation will focus on the technical and vocational education and higher education system in the UAE. And the information, our presentation is based on the information that we had through the presentation from several speakers and through the visit of the Tibet and Higher Education Institution, including the Institute of Applied Technology and Sayed University in Abu Dhabi. And in Sharjah, we have visited the higher colleges of technology, the American University of Sharjah, and the University of Sharjah. The outline of our presentation. So our presentation will focus on the good practices, then the challenge, and finally the consideration. In our presentation, we will not present the context of education because our colleagues from the previous group have already presented. For the good practices of the Tibet system, for the policy management and financial aspect, we have found that there's a good alignment of national vision, educational strategy, and Tibet and higher education policy. That's the international benchmarking of policy system and educational practices. There are multiple entry opportunities in the Tibet system. So the student from grade 9 can enter into the system. And then there are multiple pathways for the students to further their study in higher education if they wish. There are opportunities for the dropout to be reabsorbed into the education system. For example, the Abu Dhabi Center of Tibet that receive the dropouts. There's autonomy of the Institute of Applied Technology. The industry and the government give the sponsorship to the students, so their parents don't have to pay any charge. For the teaching and learning aspect, during the visit we have seen that there's a broad use of ICT in teaching and learning. For example, the using of iPad in the classroom. The industry involved in the curriculum development, so the curriculum is adapted to the industry need. There are internships for students
in the country and abroad. The integration of practice and theory. The curriculum is skill-based. The program advisory committees advise on the labor market needs. The problem-based teaching to engage students in active learning. The students, after the graduation, they are ready to work in the industry, in the real life. So now I'll give the floor to my colleague to present you the higher education. Thank you. Okay, thank you very much, Nina. And let me follow the protocol in observing your presence with gratitude. And on behalf of the Institute and my group. These are good practices on higher education that we have seen on policy, management, and financial matters. We have seen that strategic planning is a common practice in almost all the higher education institutions we have visited. And there is also solid quality assurance system for institutional licensing and program accreditation after the presentation of the CAA, at Zaid University. This is for private institutions, though. We are told that there will be some elements of this in the federal universities as well in the very near future, and they have started part of it. There is the development of a national qualification framework, which has taken cue from a number of qualification frameworks from America, Saudi Arabia, and elsewhere. And we could see the smartness of that framework. And there is good collaboration with international partners, universities abroad, and also quality assurance bodies. And then students are sponsored by both industry and government to pursue higher education in the country and outside, which we consider as a good practice. Again, there is this policy of inclusive education that's bringing in those disabled, special needs into the education system. That is also an international standard. On issues of teaching and learning, we have found the foundation year as a good practice for the higher education sector, getting in people that are supposed to start at a level ground, giving that foundation in areas like English, maths, and science, would ground them more to begin the more rigorous, programs in the higher education sector. There are high rates of international teaching staff in both private and federal universities, which is also very important, especially when you want to look at the internationalization process at the level of the faculty. State-of-the-art facilities and equipment in both federal and private universities, more so in the federal universities we have visited. There is no doubt that those facilities are state-of-the-art, and they can be compared to any facility outside or in the developed world, if not the best. There is wide use of e-learning. This has been reiterated by the previous groups, and there is evidence of this. We have seen also the introduction of the internal quality assurance and outcome-based education system in the University of Sharjah, which we think should be strengthened, because it is a very good practice. And there is this implementation of student-centered learning, student-centered approach in the same university, which is also good, and interdisciplinary programs. Again, we have outlined a few challenges. Some of these challenges were based on the fact that we have had some
little trouble extracting enough information from the people we dealt with. So they are partly teasers in the sense that if you think they are misplaced, you can come up with some clarifications on them. The system on both Tibet and higher education are growing very rapidly. You know, in UAE, and that is a challenge because there are implications. Access and retention of male students in the higher education system is also a challenge. The number of male students that are going into the higher education is relatively low compared to the female gender, and this also applies to female students in the Tibet sector. Female students going for those sciences, are they going for those technology-related programs in the Tibet sector? You know, so we found that challenge. And there is scarcity of doctoral programs. That is based on the information we receive. It seems there is that scarcity. You know, we haven't had much, you know, information on the number of doctoral programs, especially in the federal universities. There are, you know, but we may want to look at that. Relatively, there is this long duration of higher education studies due to the foundation year. Earlier on, I talked about foundation year as a good practice, but herein you look at it from the social perspective. How much would it cost the parents, both socially and economically, you know, to get their children in the foundation year for 1 or 2 years, purposely because of English or maybe maths and science, you know, which could have been addressed at the lower levels of the education system. So there is that need to bring the two systems together. The methodology used in the higher education sector and the methodology used in the lower levels, you know, must speak to each other to bridge that gap, you know. And if there is a need, you know, how about coming up with some parallel systems, you know, that will, you know, bring in at least those students that are weak in English, you know, to do courses in areas they are good at, given the fact that, you know, English is not a test of intelligence. All right, and quality assurance system not covering the whole higher education system. We have seen quality assurance in the private sector, you know, and yes, it has to be introduced in the public sector. That is good. You know, so it's a challenge. But then it has a heavy load. I mean, quality assurance with the number of programs that are coming out, you know, in UAE. We had this presentation, and so many programs are run in the system. So having a proper check on all these systems is a challenge. You know, so you have to brace yourself up, you know, to that challenge as well. And on that note, we have these considerations that we're trying to think loudly here, that you might want to promote increased higher education access and participation for Emiratis by opening more branches of federal universities in other regions. We are not very sure about this. This has some cultural connotations. How many Emiratis parents would want their female, you know, children to move away from the home in pursuit, you know, for higher education? If that is a problem, would it be necessary to create some branches in those areas where the least number of students are coming from? And we are sure you could possibly find a very smart way of managing that, because most of these are finance intensive, and that is not a problem, obviously, in UAE. Okay, and we also thinking of adopting affirmative action for males and regional groups that may be disadvantaged. We haven't come across any form of disadvantage, you know, regions here. So we are putting that in some sort of a bracket,
If there are regions that are disadvantaged, they are not having the right, representation in the higher education sector, you can adopt those affirmative actions to bring them up. This is necessary because if you want to go on with the emeritization process, especially, getting the Emiratis into the private sector, you have to devise ways of getting so many of them in the higher education system. Coordinating among the regulatory bodies to operate quality assurance across the higher education sector and introduce quality assurance for Tibet as well, is a consideration we want to look at. And again, to find cost-effective systems for program accreditation and also encourage the participation of private institutions and industry in setting standards, because that is going on and it's a very good practice, so we are suggesting that you encourage that, you build on those good practices. And then increase sponsorship for Emiratis in private universities. That will speed up the emeritization process. You have the federal universities for the Emiratis, and there are private universities, but how many Emiratis are going into these private universities? You may want to give, more people scholarship to get into these private universities. It will help them to get into the system of, or the world of work after they leave. Develop more doctoral programs to further enhance research, capacity, and also enhance the research capacity. If there is this goal of becoming among the first 10, countries in the world, and universities in most cases are assessed based on research, internationalization, and teaching environment, which are definitely not a problem. But the issue of doctoral programs is key in the whole process. So you would want to invest more in this area to build up that strength, so that it would help you to get closer. A lot of countries would want to get there. They have the expertise, but they don't have the money. They don't have the resources. So given the fact that you have those resources, it makes the work much easier for you, to get there. It's just a matter of pumping in more money, getting more experts on the ground, and giving your people all the opportunities they need to move on. And on that note, I thank you all for your kind attention. All right, so many thanks to the group. I think this was a very clear and to the point presentation with a number of considerations raised at the end and that are thought-provoking. For us, it was especially important to address this theme in our study visit because of the importance that is given to higher education in the UAE and how they are positioning themselves as a hub within the region. We've talked about the number of universities that have opened here, and it's important to emphasize how recent and how young the system is. What they have achieved is really impressive, and we have seen that some universities are already ranking highly internationally, so it is a very important aspect of the UAE system that we wanted to underline. So I'll open up the floor to the other members of the group to add to the presentation. أنا طبعا بتكلم باللغة العربية. Je vais parler en arabe. سعودي في الإمارات. أنا أخوكم عبد الله الحربي. saoudien aux Émirats. طبعا في البداية نشكر IIEP على إتاحة هذه الفرصة ونشكر الأخوة في الإمارات. Et je remercie nos frères aux Émirats.
المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والجامعات والمعاهد والمدارس اللي استضافونا. أنا في هذا المقام عندي عدة يعني نقاط ودي أقولها. أولا بالنسبة لمدير المعهد الأستاذ خليل محشي، بما أنه موجود، احنا طبعا علمونا في IIEP قبل أن تحكم على الأشياء يجب أنك تاخذ السياق العام لها، يعني تاخذ فكرة عن السياق العام، الكونتكست. طبعا هذه حاجة جميلة جدا يجب أن نتعلمها، حكاية الكونتكست قبل الحكم على الأشياء. ندور الأستاذ خليل محشي أنه في الزيارات الاستدي فيزيت القادمة أنه في البداية يكون يعرض للمستضيفين المتدربين برنامج كاملة، تكون عرض عن محتويات البرنامج ونقاطه، لأنه هذه لها دخل حتى في المداخلات. أنا ما أدري الميكروفون يتقطع. طبعا الزميلة مثلا اللي دخلت وقالت أنه الجامعات في الامارات، لان هذا يتعلق في عرضنا احنا كجروب الهاير اديوكيشن، انه الجامعات في الامارات اكثر من عفوا ايوه ولا حاجه الشعب الاماراتي لا يحتاج مزيد من احنا طبعا درسنا حاجه اسمها equity access to higher education، وهذا درسناها من إعلان عام 1998 في اليونسكو، إعلان الإيكويتي أكسس تو هاير إديوكيشن أو المساواة بالتعليم العالي. طبعا هذا معنى عميق جدا، ما يقسم على العدد، ما يقسم على عدد السكان. هذا طبعا إحصائيا صحيح، إحصائيا صحيح، لكن على الواقع طبعا أنا لما أكون معظم الجامعات تكون في أبو ظبي أو في دبي، وهم الكويت ما فيها جامعة بنفس الخدمات اللي فيها في طبعا في أم القويم ما فيها نفس اللي موجودة في دبي أو موجودة في أبو ظبي. هذا فيه معناه عندي خلل أنا في الإكويتيبل أكسس تو هاير إديوكيشن أو المساواة في الالتحاق بالتعليم الجامعي. طبعا ما ندري إذا عندكم تفاصيل أنكم تعقولون أنه مثلا الطالب اللي يجي من أم القوين لدبي يصرف له تكاليف أكثر أو مصاريف أكثر، هذه يمكن أنها تغطي، لكن برضه حتى في ناحية نفسية يعني ما هو مثل الطالب اللي في دبي يكون عنده متكاملة ويدرس فمن هذا الباب كان في توصية حتى من احنا بزيادة الجامعات الحكومية في المناطق اللي ما فيها جامعات، لأنه هذا له دخل في المساواة في الالتحاق بالجامعة، ربما بعضهم ظروف العائلية ما تمكنهم، ربما فهذا احنا يعني فكرتنا مبنية على شيء احنا درسناه. طبعا هذه ستدي فيزيت يعني عبارة عن انطباعات ليست يعني دراسة علمية، لأنه حتى الأماكن اللي زرناها مثل ما تفضل الأخ خلفان النعيمي، يعني فعلا الدراسة العلمية تبغى لك تاخذ عينات عشوائية من المدارس من المعاهد بدون اختيار محدد. احنا حتى المستضيفين اختاروا لنا أفضل شيء، فتتوقع أن الانطباعات تكون نفس يعني راح تكون جيدة طبعا، لأنك وريتني أنت أفضل شيء. الشيء الآخر بالنسبة للتقرير، أحد الأخوان تفضل أنه un des intervenants a précisé ou a dit. Okay, this is the last point. هذه آخر طبعا نقطة، إنه قال إنه التقرير ما جاء بجديد عن التقارير الأخرى، وأنا أعتقد إن هذا جديد كونه صار فيه دعم للتقارير الأخرى. وشكرا لكم، بارك الله فيكم. Merci de votre attention. Okay. I hope everybody was able to understand with the translation. I think the point was made about the disparities between the access to universities within the different emirates, and then some clarifications about the visits that were made and how we weren't able to have a rigorously methodological approach to our inquiry here. Are there any more comments from the group? Or can we move on to questions or comments from our host? Good morning.
I want just only to clarify that when they talked about the, my name is Ibrahim, I am in charge of technical education, Ministry of Education. When they talked about the technical education, they say that is a student after they finish their study in either IIEP, the Institute of Applied Technology, or in the STS, the Secondary Technical School, they are ready for the market. But they have two channels. They are ready for the market and for the higher education. I want just only to clarify that thing. Thank you very much. Would anybody like to? This is not a question to you, it's just a comment, and it might be useful for the group here as a whole. When the higher education institutions were developed in this country, they did not want to start from scratch. There was a lot of collaboration between the new universities that were established in this country and other prominent universities in developed countries. You talked about the American University of Sharjah, University of Sharjah, the UAE University itself, HCT itself was developed through Canadian collaboration, extensive Canadian collaboration. The American University was developed with extensive collaboration with the American University in Washington, D.C. Every college in the University of Sharjah was developed in collaboration with a sister college in a university, whether it's in America, in Canada, in the United Kingdom, or in Australia. So the very fast rate of development that you've seen, what you've seen in University City here is really phenomenal. And nobody visits University City without admiring, of course, what they saw, but also astonished to the extent of development that's taken place. So we did not start from the scratch. We started from people were at, and even in the area of research, master's degree programs, doctoral programs, all of these programs are developed in collaboration with institutions in France, in Canada, in Australia, and so forth, in order to quickly reach the level where you are, if I may say the word, competitive in producing new knowledge. You have to be competitive in producing new knowledge, because if you do not make use of the outcome of the money of the research that you're going to do, then this is money down the drain. Developed countries are engaged in research because they generate new knowledge, and this new knowledge is used to provide new service or new product. That new service or new product develops money that is fed back into the research process. So we really have to be clear about these matters so that we think a little bit, but we jump into, let's do 500 doctoral research programs. You have to really be very specific where you can be competitive in the research market. Thank you. Yeah, I cannot disagree anymore. It's quite right. Yes, you are quite right on those points, and I think it is important to gauge, the need for research and then go into. Like I said earlier, we didn't have much information on research or PhD programs that are going on. With the limited we have seen, we think it should be strengthened. But again, it is it falls under the authorities of this union to see where research is much needed and then put emphasis, in those areas. I agree totally with you. Thank you. If I may say, my comment actually extends also to school education. You have visited, I heard from you, you have visited a number of good schools, high quality schools and so forth, whether they are private or public.
what we are doing now here is trying to help the teachers in the schools that need to have, or that have challenges in front of them, that need to improve, by actually interacting the teachers from these schools with the teachers from the high-performance schools, if you want to call them that way, so that there will be a transfer of knowledge, transfer of skills, transfers of methods of teaching between the teachers that are supposedly highly trained and are actually practicing the high-quality teaching and learning, to the other schools that did not have a chance to get the same extent of knowledge and skills, but they are ready to. They really want to. And we've seen wonderful, wonderful teachers from public schools and teachers from I think we were all amazed by the pace at which change is happening here, and how quickly UAE is really raising to a very, very high level. I think that's what I'll take back for myself. So if there are there any other questions or to the group? I thank Dr. Hamid for making his comments, especially the last one, where I have seen the same thing in Shanghai, which is excelling in international tests like PISA. I visited some schools and I've seen the pace of change which is happening, as you said, by design. There are two aspects which are important in what Dr. Abdul Hamid said. One is the issue of equity, trying to get all schools up. And the second is some sort of collaboration and social responsibility, that the high-performing schools come to support their colleagues. And I heard you saying by design, and it doesn't happen by chance. I think this is one of the lessons we can draw, and it is one of the things that the Emirates is good at. It's learning good international best practices. And therefore, I think this is one of the lessons we should draw as well in our countries. How can we make less performing schools improve with the support of their colleagues? Thank you. ردا على سؤال الأستاذ بالنسبة لبناء الجامعات. أنا لست في التعليم العالي، لكن هو ذكر إمارة المنطوية. طبعا عدد السكان في إمارة المنطوية مقارنة بالإمارات الأخرى قليل جدا، فوجود جامعة هناك سوف يرفع كلفة الطالب التعليم العالي إلى أعلى مستوى. ممكن لم تتاح فرصة للإخوان لزيارة جامعة الإمارات. أغلب الطلبة هم يدرسون في جامعة الإمارات، والجامعة هناك توفر لهم سكن مجاني ومواصلات مجانية وتغذية مجانية. وكان يصرف لهم مصروف سابقا كراتب شهري، لكن كل الوسائل متاحة لهم، ونتمنى إن شاء الله في يوم من الأيام أن تبنى كذلك كليات تقنية في أم القوين. النقطة الثانية، ذكروا كثير الإخوان بالنسبة للسنة الأولى في الجامعات على تقوية الطلبة في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية. حقيقة هذا يندرج، وجهة نظري هذا يندرج تحت الاتهامات المتبادلة ما بين التعليم العالي وما بين التعليم العام، وهذا ليس في الإمارات وإنما في أغلب دول العالم. التعليم العالي لا يثق بمخرجات التعليم العام، وبالمقابل سوق العمل لا يثق بمخرجات التعليم العالي. فهم التعليم العالي يطلب سنة قبل تمهيدية، وسوق العمل يطلب تدريب من خريجين التعليم العالي، وهذا طبيعي في كل دول العالم. Sorry to comment again, but
This foundation is not a requirement in every university. In the United Arab Emirates University, maybe even Z. Microphone is going on. Okay. The foundation year is not a requirement in every university. It's just a manifestation of the ability to pursue higher education at the university level in English, primarily in English, because if you really pass the TOEFL 500 or IELTS 5 or so forth, you actually get enrolled in the university, provided that your high school grades are at the level that the university requires. It's really a competitive process. Admission to universities, admission to certain colleges is based on the availability of places. So if 500 students apply to 200 places, they take the best 200. But then you add the English language requirement in addition to that. We found at the university level that most students graduating from private schools, and a lot of them are from the United Arab Emirates, by the way, right? University directly without a foundation year. So it is not a requirement as such. And a lot of Emirati students who are studying in public and private universities do not necessarily go through that foundation year. Okay? Yes, I think that's a very important point, and it would have come very, very handy. It's very handy even right now, because it would help us in addressing the issue in our final document. But if we had it earlier, we would have, it would have been helpful. The impression has been some universities actually had to use the foundation year to get, the limited number of students into their system that qualifies, that would be able to stand the rigor, the academic rigor in the university. So we started thinking, if it has to do with English, how about creating a parallel system, for instance, that would give more students the opportunity to have university education at that level, at the bachelor's degree level. But if there are 100 students applying and there is only place for 50 people, then it is a justification that you can come up with those issues to screen and to get the best you want in the system. So that's quite okay. Depending on the number of places available in the different colleges, in the different universities, whether public or private, can accommodate almost all of the Emirati students that have passed their high school degree with a decent percentage, 70% or something like that. But it may not be the particular college or the program that they want to get in, because there are others who have better grades to get in that college, so they have to go to another college or another program. So everybody has a place at that. Again, referring to the point of opening universities in different emirates as such. The University of Sharjah has 5 branches at different locations of the United Arab, of Sharjah, including Khorfakan and Dibba and Kalba, which is on the east coast of the United Arab Emirates. And there is one in Maleha, a branch of university in Maleha, which is in the middle of the Emirates. So they are trying to address
the point that was mentioned earlier, that sometimes families of female students do not want their daughters to go away to study. So we're bringing the universities to them. But it is in certain programs. I cannot do medicine in 5 branches. Medicine is in 1 branch. I cannot do engineering in 5 branches. But the softer programs are actually offered at all of the 5 branches. Thank you very much for these clarifications. I think they'll be very useful to the group for their report, and we can maybe continue the discussion during the break. I just wanted to thank our hosts, because I think it was a great opportunity for us to see the system now, how much has been achieved, and we really look forward to seeing what it will be like in 10 years. So, thank you very much. First of all, I wanted to thank the ATP participants and for the presentations. I have the habit of saying very often that the study visit is like reading several books, maybe more than a dozen books, on an education system written by education experts, the best experts in a country. And that is what you have done for the ATP students, ATP participants. You have opened to them your knowledge and your system, and they have been able to communicate with you. This was a humble attempt at making a resume of what they have seen and what they have heard, what they have observed. You know it is a very difficult task within a few days, but at the same time, I think between the ATP participants and the Ministry of Education representatives over here and wherever we have been, it has only been a process of sowing the seeds for further collaboration, further understanding, mutual learning, sharing of information, etc. So thank you once again for receiving us, for sharing your information with us, and also thank you, ATP participants, for your presentations. We will move for coffee now, and then that will. I don't know. That is Mahra who decides how many minutes.